So good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. Okay, in previous class, we are discussing about attacks on the wireless network and attacking WEP and attacking WPA, and what are the security tips for when a Wi-Fi is connected. So we are following some security tips we have to secure our Wi-Fi. And today we want to discuss about what is password cracking and what are the password cracking techniques, and what is SQL injection attacks. Okay, so these are the concepts we are discussing today. Okay, so first of all, what is the password cracking? So here, so how, చెప్పమ్మా. Okay, so in this password cracking, so in previous class we are discussing how to depend when using Wi-Fi. So you Wi-Fi uses a passphrases to passphrase complexity use చేసి మనం పాస్వర్డ్ వైఫైకి కొంచెం సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ what is password cracking. So password cracking means a password cracking is the process of attempting to gain unauthorized access. So password cracking and for example, so one Gmail is that Gmail is going to be hacked. So some unauthorized persons can attempt a number of times to the password. So password ni guess చేయడానికి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కనుక మనం అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అని చెప్తారు. సో హియర్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్, ఓకే, టు గెయిన్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు ఏ రెస్ట్రిక్టెడ్ సిస్టమ్. సో ఏవైతే సిస్టమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అనే కాదు, నీ ఓన్ ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కావచ్చు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ సెక్యూరిటీ టు దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఎనీ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ పీసీ, ఓకే, ఆర్ ల్యాపీ. ఓకే, అలాంటి యూజ్ చేసుకోవాలంటే సో పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేశారనుకో. పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అంటే, సో పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్, ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటే టు గెయిన్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్. సో అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఈ పాస్వర్డ్ ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేసి సక్సెస్ అయితే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటారంటే పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అని చెప్తారు. సో సిస్టమ్ కాబట్టి ఫిజికల్ గా పర్టికులర్ పర్సన్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. అదే విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో మనకి ఒక మెయిల్ కానీ, లేకపోతే మన ఫేస్బుక్ అకౌంట్ కానీ, ట్విట్టర్ అకౌంట్ కానీ, ఈ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కనుక హ్యాక్ అయినాయి అంటే, సో అది త్రూ ద నెట్వర్క్ ద్వారానే జరుగుతుంది. సో సేమ్ అది కూడా పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ కిందే వస్తుంది. సో ఇట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో ఇది త్రూ ఇన్ ద కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్? So password cracking is the process of attempting to gain unauthorized access to restricted systems. So restrict చేసిన సిస్టమ్ ని unauthorized గా యాక్సెస్ జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అని చెప్తారు. సో దిస్ యూజింగ్ కామన్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ అల్గారిథమ్స్ దట్ గెస్ పాస్వర్డ్. సో కామన్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి నీకు తెలుసు అనుకో, సో అతనికి ఏ ఇష్టము ఉందో అలాంటి వాటిని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి దానికి రిలేటెడ్ గా ఆ పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టుకుంటారో గెస్ చేసి ఆ పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేయవచ్చు అని చెప్తారు. సో కామన్ పాస్వర్డ్స్ ఏమున్నాయి, లేకపోతే ఏమన్నా అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే టు గెస్ పాస్వర్డ్స్ ని గెస్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి వాటిని తీసుకొని మనం పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేస్తే దాన్ని పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అని చెప్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ టు గెయిన్ అనాథరైజ్డ్ access. So unauthorized access to your computer, so that using the password cracking, right? So that is called the password cracking, and it's an art of obtaining the correct password that gives access to a system protected by an authentication method. So ఇది ఈ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ అన్నమాట. సో అందరికీ
అందరికీ పాసిబుల్ కాదు. సో, ఆ పర్టిక్యులర్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడిని గెస్ చేయటం గాని, లేకపోతే ఆ పాస్వర్డ్‌ని క్రాక్ చేయడం గాని తెలియాలి అంటే అతనికి చాలా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో, ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ ద కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. ఓకే. సో, ఆ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్‌ని గనక గెస్ చేయాలంటే, అబ్టైన్ చేసుకోవాలంటే అదొక ఆర్ట్ కింద ఉంటుంది. అండ్ దట్ గివ్స్ యాక్సెస్ టు ఏ సిస్టమ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై అన్ ఆథెంటికేషన్ మెథడ్. సో, పర్టిక్యులర్ సిస్టమ్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆథెంటికేషన్ మెథడ్‌లో ఉన్న ఒక సిస్టమ్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. సో, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ ద కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. ఓకే. అండ్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ ఎంప్లాయ్స్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ టు అచీవ్ ఇట్స్ గోల్స్. సో, ఈ టైప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది ఓకే. సో, the password cracking employs a number of techniques to achieve its goals. సో, పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది చాలా నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎందుకు వాటిని ఆ పాస్వర్డ్‌ని గెస్ చేసుకోవడానికి. టు అచీవ్ ఇట్స్ గోల్స్. సో, పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది అచీవ్ ఇట్స్ గోల్స్ మీన్స్ సో, వి హావ్ టు ఆహ్, యాక్సెస్ ద అనాథరైజ్డ్ కంప్యూటర్. సో, ఒక కంప్యూటర్‌ని పర్మిషన్ లేకుండా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో, ఇట్ ఈస్ ఏ గోల్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్ ఏమంటారంటే ఏ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ ఎంప్లాయ్స్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. టు అచీవ్ ఇట్స్ గోల్స్. సో, ఆ గోల్స్‌ని రీచ్ అవ్వడానికి నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు. సో, అవేంటివో చూడండి. So here, what is password strength? So first one, the password cracking. Before going to discuss password cracking techniques, so password అనేది ఎలా strength గా ఉండాలి. So what is password strength? So it's the measure of password's efficiency to resist password cracking attacks. The strength of password is determined by. ఓకే. సో, ఆ పాస్వర్డ్‌ని స్ట్రెంగ్త్‌ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారంటే, ఈ పాస్వర్డ్ అనేది స్ట్రాంగ్‌గా ఎలా ఉంది అని ఎలా మెజర్ చేస్తారు. ఓకే. సో, ఇట్స్ ద మెజర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఎఫిషియన్సీ. సో, పాస్వర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది టు రెసిస్ట్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్. సో, పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ జరగకుండా ఉండేటట్లు ఎలా చేస్తుంది? సో, అటాక్స్ అనేవి జరగకుండా ఉండాలంటే పాస్వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎలా ఉండాలి? సో, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై సో, ఫస్ట్ వన్ లెంగ్త్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంగ్త్ అనేది మెజర్. సో, ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంత లెంగ్త్‌లో ఉంది. ఓకే. సో, నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ పాస్వర్డ్ కంటైన్స్. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ పాస్వర్డ్ లెంగ్త్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే, ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఆ పాస్వర్డ్‌లో కలిగి ఉన్నాయి. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద లెంగ్త్. అండ్ సెకండ్ వన్ కాంప్లెక్సిటీ. సో, కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి? డస్ ఇట్ యూజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్, నంబర్స్ అండ్ సింబల్స్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేసామనుకోండి. సో, పాస్వర్డ్ అనేది తెలియకపోతే మనకి సింపుల్‌గా ఉంటుంది. తెలిస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆహ్, చాలా ఈజీగా ఉన్నట్టుంటుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ పాస్వర్డే వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గాని పెట్టుకున్నారు. సో, వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది చాలా మందికి తెలుస్తా ఉండిద్ది. ఓకేనా? సో, ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్‌ని క్లిక్ చేస్తే మనం మొబైల్ కానీ, లేకపోతే ల్యాప్‌టాప్ కానీ, లేకపోతే సిస్టమ్ గాని ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో, అలాంటి వీక్ పాస్వర్డ్స్ అంటే ఆహ్, నీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కరెక్ట్‌గా నువ్వు ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఎవరికైనా షేర్ చేయొచ్చు. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో సో, అదొక టైప్ ఆఫ్ అటెంప్ట్ అనమాట. అంటే నీ ఫోన్‌ని గాని హ్యాక్ చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే నీ జీమెయిల్‌ని హ్యాక్ చేయాలనుకున్నా, వాళ్ళకి నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలిస్తే ఆహ్, ఆ పర్టిక్యులర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో ఏమవుతుందంటే మనం పాస్వర్డ్‌ని స్ట్రాంగ్‌గా వేసుకోవాలి. అంటే లెంత్ ఎక్కువగా తీసుకున్నారనుకోండి. సో, నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉన్నాయనేది లెంత్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. అండ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే సో, మనం పెట్టుకునే పాస్వర్డ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ బై యూజింగ్ లెటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే నంబర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే డిఫరెంట్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి
ఒక కాంప్లెక్సిటీ అంటే గెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా పెట్టుకుంటే సో అది కాంప్లెక్సిటీ కింద తీసుకుంటాం. అండ్ అన్‌ప్రెడిక్టబిలిటీ. సో ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటే ఏంటి? గెస్ చేయటం. సో గెస్ చేయటానికి వీలు లేకుండా ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే అన్‌ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటారు. సో అన్‌ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ కెన్ బి గెస్డ్ ఈజీలీ బై ద అటాకర్. బై ఎ అటాకర్. సో అంటే అన్‌ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటే తొందరగా గెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేని పాస్వర్డ్‌ని గనక సెట్ చేసుకుంటే, సో మీకు ఆ అటాక్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అంటే పాస్వర్డ్ క్రాక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ password strengths. Okay, so it is the measure of password efficiency to resist password cracking. So password cracking జరగకుండా ఉండేటట్లు చేస్తుంది. And the strength of password is determined by length. And the length అంటే number of characters that password contain. And complexity అంటే ఏంటి? Does it use a combination of so కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ కానీ, నంబర్స్ కానీ, స్పెషల్ సింబల్స్ కానీ మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఆ పర్టిక్యులర్ పాస్వర్డ్ అనేది కాంప్లెక్స్‌గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అలాగే అన్‌ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటే సో నువ్వు గెస్ చేయటానికి ఈజీగా లేకుండా డిఫికల్ట్‌గా మనం గనక పాస్వర్డ్‌ని సెట్ చేసుకుంటే సో దట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాస్ ద అన్‌ప్రెడిక్టబిలిటీ అని చెప్పి చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సో పాస్వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్‌కి యూజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. అలాగే సో వాట్ ఆర్ ద పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ టెక్నిక్స్? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ డిక్షనరీ అటాక్. సో డిక్షనరీ అటాక్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ మెథడ్ యూజెస్ వర్డ్ లిస్ట్ టు కంపేర్ అగైన్స్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో డిక్షనరీ అటాక్ అంటే డిక్షనరీలో ఏముంటుంది? సో ఒక వర్డ్ లిస్ట్ అనేది మనకి డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. అంటే 1 బై 1 అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. సో ఆ డిక్షనరీ వర్డ్ లిస్ట్‌ని బేస్ చేసుకొని మన ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆహ్, పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది చేయొచ్చు. సో అది ఎలా జరుగుతుందంటే, సో దిస్ మెథడ్ యూజెస్ వర్డ్ లిస్ట్ టు కంపేర్ అగైన్స్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్. సో యూజర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఏదో ఒక నేమ్ ఉందనుకోండి. ఓకే. ఆ నేమ్‌కి రిలేటెడ్‌గా ఆ డిక్షనరీలో ఏమన్నా సంథింగ్ అంటే ఒక సూర్య ఉన్నాడనుకో. సో సూర్య అనే పేరు సో ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ దట్ నేమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. సో ఆ డిక్షనరీలో ఆ మీనింగ్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఆహ్ పాస్వర్డ్ గనక క్రాక్ చేయగలిగామంటే, సో ఇది డిక్షనరీ అటాక్ బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద డిక్షనరీ అటాక్. సో దిస్ మెథడ్ యూజెస్ వర్డ్ లిస్ట్ టు కంపేర్ అగైన్స్ట్ ద యూజర్ పాస్వర్డ్. యూజర్ పాస్వర్డ్‌కి కంపేర్ చేసి వర్డ్ లిస్ట్‌ని సో వి హావ్ టు యూజ్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అనేది ఏంటిది? సో దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు డిక్షనరీ అటాక్. సో డిక్షనరీ అటాక్ ఏదైతే ఉందో దానికి సిమిలర్‌గా ఉంటుంది. అండ్ దీస్ అటాక్స్ యూజ్ అల్గారిథమ్స్ దట్ కంబైన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సింబల్స్ టు కమ్ అప్ విత్ పాస్వర్డ్ ఫర్ ద అటాక్. ఓకేనా? సో ఈ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద డిక్షనరీ అటాక్ లాగే ఉంటుంది. సో కాకపోతే ఏంటంటే దీస్ అటాక్స్ అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే దీస్ అటాక్స్ యూజ్ అల్గారిథమ్స్. సో అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసుకొని దట్ కంబైన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్. సో అల్గారిథమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్ సో డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి కదా పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసుకొని అంటే ఆ క్రాకింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పటానికి అల్గారిథమ్స్ దట్ దట్ కంబైన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సింబల్స్. సో వాటిని కంబైన్ చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్‌ని గెస్ చేసుకుంటే ఓకే. సో అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో ఈ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. అల్గారిథమ్స్ దట్ కంబైన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సింబల్స్ దట్ కమ్ అప్ విత్ పాస్వర్డ్ ఫర్ అటాక్. ఓకే. సో ఫర్ ద అటాక్ కోసం జరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ గెస్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ మొబైలే ఉందనుకోండి. నీ మొబైల్‌లో నువ్వు పాస్వర్డో లేకపోతే ప్యాటర్నో పెట్టావు. సో నీ ఫ్రెండ్‌కి ఇచ్చావనుకో. నీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తుంది? ప్యాటర్న్‌ని తీయటానికి సెలెక్ట్ చేసుకుంది. సో నీకు ఫేవరెట్ ఎవరు? లేకపోతే నీకు ఆహ్
ఫేవరెట్ ఏంటి, నీ యొక్క యాటిట్యూడ్ అంతా అమ్మాయికి ఐడియా ఉంటుంది కదా, నీ ఫ్రెండ్ కాబట్టి. సో, అమ్మాయి నీ పాస్వర్డ్‌ని గెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ క్రాకింగ్ టెక్నిక్ ఈస్ గెస్. సో, దిస్ మెథడ్ ఇన్వాల్వ్స్ గెస్సింగ్. సో, పాస్వర్డ్‌ని గెస్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ పాస్వర్డ్ సచ్ యాస్, సో, ఇన్ ద ఇన్ ద లేఅవుట్ QEERTY. సో, కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఇలానే కదా ఉంటుంది. QEERTY అనేది ఉంటుంది. అలాగే పాస్వర్డ్, అడ్మిన్ ఎక్సెట్రా ఆర్ కామన్‌లీ యూజ్డ్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇన్ కంప్యూటర్‌లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గనక యూజ్ చేసేటప్పుడు, సో, నువ్వు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోలేనప్పుడు డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్‌ని, లేకపోతే డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఏంటి 1, 2, 3, 4, 5, 6 అనే, లేకపోతే సో, పర్టిక్యులర్ కీబోర్డ్ యొక్క ఆహ్, లేఅవుట్ QEERTY, లేకపోతే పాస్వర్డ్ అనే టైప్ చేయడం, లేకపోతే అడ్మిన్ ఇలా డిఫరెంట్‌గా మనం గెస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేటట్లు. సో, బేసిక్‌గా మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేయనప్పుడు పాస్వర్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ కావాలంటే బై డిఫాల్ట్‌గా ఇవన్నీ జరుగుతా ఉంటాయి. ఆర్ కామన్‌లీ యూజ్డ్ సెట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఇఫ్ దే హావ్ నాట్ బీన్ చేంజ్డ్. సో, అలాంటి వాటిని మనం చేంజ్ చేసుకోకుండా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. సో, బై డిఫాల్ట్‌గా మనకి ఒక పాస్వర్డ్ అనేది సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో, దాన్ని గనక మనం చేంజ్ చేయకుండా పెట్టాము అంటే, ఇఫ్ ద యూజర్ ఈస్ కేర్‌లెస్ వెన్ సెలెక్టింగ్ పాస్వర్డ్, దే కెన్ బి ఈజీలీ కాంప్రమైజ్డ్. సో, అలా ఉండటం వల్ల, అంటే మనం చేంజ్ చేసుకోకపోతే తర్వాత అలాంటి అలాంటి ఆహ్, ఆహ్, పాస్వర్డ్స్ అలానే ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, that particular systems or mobiles or any other devices can be easily compromised. సో, ఈజీగా వాటిని హ్యాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ మెథడ్ హియర్? సో, గెస్. దిస్ మెథడ్ ఇన్వాల్వ్స్ గెస్సింగ్ పాస్వర్డ్ సచ్ యాస్ QEERTY, password or admin etc. are commonly used set of default password if they have not been changed. ఓకే. అవి చేంజ్ చేయకపోతే, ఇఫ్ ద యూజర్స్ ఈస్ కేర్‌లెస్ వెన్ సెలెక్టింగ్ పాస్వర్డ్, then they can be easily compromised. Okay, so that is the third technique of password cracking. And fourth is rainbow table attack. So, what is the next password cracking technique? That is rainbow table attack. So, this method uses pre-computer hashes. Let us assume that we have a database which stores passwords as MD5 hashes. We can create another DB that has MD5 hashes as commonly used password. సో, ఒక డేటాబేస్‌ని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ డేటాబేస్‌లో ఈ టైప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్‌ని, సో, డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్స్‌ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక డేటాబేస్‌ని క్రియేట్ చేసాం. సో, అలాంటి డేటాబేస్ అనేది ఆ డేటాబేస్‌ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో, దిస్ మెథడ్ యూజెస్ pre-computer hashes. Let us assume that we have a database which stores password. సో, ఆ డేటాబేస్ అనేది పాస్వర్డ్‌ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ we can then compare password hash we have against the stored hashes in the DB. If a match is found, then we have the password. సో, ఇలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో మనం పాస్వర్డ్‌ని క్రాక్ చేసినప్పుడు, సో, ఆ డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేసిన పాస్వర్డ్ మనం గెస్ చేసిన పాస్వర్డ్ ఒకటే అయిందనుకోండి. సో, వి హావ్ ద కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది వచ్చేస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? సో, దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్, రెయిన్బో టేబుల్ అటాక్. సో, రెయిన్బో టేబుల్ అటాక్ ఏంటంటే, ఒక టైప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్‌ని మనం సేవ్ చేసి ఒక డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేసుకొని డిఫరెంట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాబేస్ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ స్టోర్ అయిన పాస్వర్డ్స్‌ని ఒక డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేసుకుంటే, సో, వి కెన్ కంపేర్ ద పాస్వర్డ్ హాష్ వి హావ్ అగైన్స్ట్ ద స్టోర్డ్ హాషెస్. సో, మనం స్టోర్ చేసిన డేటాబేస్‌లో ఉన్న పాస్వర్డ్‌తో కంపేర్ చేసుకొని మనం గెస్ చేసినయి గాని, లేకపోతే మనం క్రాక్ చేయాలని యూజ్ చేసినయి కంపేర్ చేసుకుంటే, సో, ఎక్కడో చోట ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఆహ్, క్రాక్ ఇన్ ద సెన్స్ మ్యాచ్ అయితే, సో, అప్పుడే అదే పాస్వర్డ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. సో, దట్ ఈస్ ద రెయిన్బో టేబుల్
attack, and last one is the spidering. So that is most organizations use passwords that contain company information. So కొన్ని ఒక కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి. సో అందులో యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్స్ అనేవి దట్ కంటైన్స్ ద కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కంటైన్ అయ్యే పాస్వర్డ్స్ ని సెట్ చేసుకుంటారు. అండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఫౌండ్ అండ్ కంపెనీ వెబ్సైట్, సోషల్ మీడియా ఎక్సెట్రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ క్రాక్ చేయాలంటే సో ఆ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది వెబ్సైట్స్ లో దొరుకుతుంది, అలాగే సోషల్ మీడియాలో కూడా దొరుకుతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఈజీగా గెస్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ పాస్వర్డ్స్ దట్ కంటైన్ company information. This information can be found on company websites or social media, etc. Okay, so spidering gathers information for these sources to come up with a word list. The word list is used to perform dictionary and brute force attacks. So word list అంటే సో మనకి డిక్షనరీలోనూ అలాగే ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామో అలాగే బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ లో ఎలా అయితే ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేస్తున్నామో ఈ స్పైడరింగ్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేసి బై యూజింగ్ దీస్ టూ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ వీ కెన్ క్రాక్ ద పాస్వర్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లాస్ట్ ఫైనల్ లాస్ట్ టెక్నిక్, దట్ ఈస్ స్పైడరింగ్. సో స్పైడరింగ్ గ్యాదర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దీస్ సోర్సెస్. సో ఈ సోర్సెస్ నుంచి కంపెనీ వెబ్సైట్స్ కానీ సోషల్ మీడియా కానీ ఇలాంటి సోర్సెస్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తుంది. గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత బై యూజింగ్ వర్డ్ లిస్ట్ అండ్ ఆ వర్డ్ లిస్ట్ యూజ్ చేసుకొని బై పర్ఫార్మింగ్ సమ్ brute force attack and dictionary attacks we are using, and we can crack the password by using spidering technique. So these are the 5 password cracking techniques. So first one is the dictionary attacks, and second one is the brute force attack, and third one is guessing, and fourth one is rainbow table attack, and last one is the spidering attack. Okay, so and we are using some tools we have to crack the password. So password cracking tools. So tools అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ మనం యూజ్ చేసే టూల్, అంటే దానికి చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. ఒక టూల్ యూజ్ చేసామంటే పాస్వర్డ్ ని ఎలా క్రాక్ చేయాలో చెప్తూ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో ది there are some software programs that are used to crack password. So there are software programs. So software programs ఉంటాయి కదా, సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్రాక్ పాస్వర్డ్స్ ని క్రాక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. సో దోస్ టూల్స్ ఆర్ ఫస్ట్ జాన్ ద రిప్పర్. సో దిస్ ఈస్ ఏ టూల్ దట్ కెన్ క్రాక్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో యూజెస్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ టు క్రాక్ పాస్వర్డ్. సో ఇదేంటంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని యూజ్ చేసి పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కేన్ second one, Cain and Abel. So runs on Windows. It is used to recover password for user accounts, recovery of MS Access password, networking, shipping, etc. సో ఈ టూల్ కనుక యూజ్ చేసామనుకో, కేన్ అండ్ ఎబెల్ అనే టూల్ యూజ్ చేసాం. సో ఈ టూల్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే సో దట్ రన్స్ ఆన్ విండోస్ లో రన్ చేసినప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రికవర్ పాస్వర్డ్. సో అది రన్ చేయటం వల్ల మన పాస్వర్డ్స్ ని రికవర్ చేసుకోవటానికి, ఓకే, సో మనం రికవర్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కనుక రికవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే బై యూజింగ్ దిస్ టూల్, సో ఆ పాస్వర్డ్స్ రికవర్ అవుతాయి. సో నీ డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ యూజర్ అకౌంట్స్ ఆర్ రికవరీ ఆఫ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ పాస్వర్డ్, నెట్వర్కింగ్, షిప్పింగ్, ఎక్సెట్రా. సో ఈ టూల్ కనుక యూజ్ చేస్తే మన పాస్వర్డ్స్ ని ఏమేమి యూజర్ అకౌంట్స్ లో ఏం పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేసాము, అలాగే ఎంఎస్ యాక్సెస్ లో ఎలాంటి పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేసాము, అలాగే షిప్పింగ్ నెట్వర్క్ సంబంధించి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఏ పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేసామో అవన్నీ బై యూజింగ్ దిస్ కేన్ అండ్ ఎబెల్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తే మనకి పాస్వర్డ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ సెకండ్ టూల్ ఈజ్ కేన్ అండ్ ఎబెల్. అండ్ థర్డ్ వన్
or off crack. Okay, so this is another tool we have to crack the password. So it's a cross-platform Windows password cracker that uses rainbow tables to crack password. So already rainbow tables passwords crack attacks ఎలా జరుగుతున్నాయో చూసాం. అంటే ఒక డేటాబేస్ లో మన పాస్వర్డ్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటే ఆ పాస్వర్డ్ ని గెస్ చేస్తే ఈ డేటాబేస్ కంపేర్ చేసుకుంటే మన పాస్వర్డ్ అనేది మ్యాచ్ అయితే సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద దట్ పర్టికులర్ డివైస్. ఓకే, సో ఈ ఆఫ్ క్రాక్ అనేది ఏమవుతుందంటే సో ఇట్ అక్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ విండోస్ పాస్వర్డ్ క్రాకర్ దట్ యూజెస్ రెయిన్బో టేబుల్స్ టు క్రాక్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ ఇట్ రన్స్ ఆన్ విండోస్. సో ఈ టూల్ ని విండోస్ లో రన్ చేయవచ్చు, లేకపోతే లైనక్స్ అండ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా దీన్ని రన్ చేయవచ్చు. And it also has a module for brute force attack among the other features. So it ఇది ఒక మాడ్యూల్ లాగా ఉంటుంది ఫర్ బ్రూట్ ఫోర్ అటాక్ అమాంగ్ అదర్ ఫీచర్స్. సో అదర్ ఫీచర్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ టూల్ యూజ్ చేసి మనకి పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కౌంటర్ మెజర్స్? సో కౌంటర్ మెజర్స్ ఏమున్నాయి? ఓకే, so countermeasures in the sense, so to avoid short and easily predictable password. So ఈ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఏ కౌంటర్ మెజర్స్ ని యూజ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పాస్వర్డ్ అనేది ఎనీ వన్ ఎనీ ఆఫ్ ది పర్సన్ కెన్ గెస్. ఓకే, ఏ పర్సన్ అయినా గెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే so we are placing the short and easily predictable పాస్వర్డ్ వీఆర్ సెట్టింగ్. సో ఎలా అంటే ఒక పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేయాలంటే ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఈజీగా లేకపోతే చిన్న పాస్వర్డ్ అయి ఉంటే లేకపోతే ఈజీగా ప్రిడిక్టబుల్ చేయగలిగే పాస్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ ది పాస్వర్డ్ విత్ 1 2 3 4 5 సో లైక్ దట్. ఓకే, విత్ your name or your mother name or your father name. So we are setting those type of passwords in our PC or mobile anything. Okay, సో అలా కనుక సెట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తారు. సో ఎలా జరుగుతుంది? సో మీరు మీ మదర్ నేమ్ పెట్టుకున్నారు, మీ మదర్ నేమ్ మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ కానీ మీ మొబైల్ నంబర్ మీ మొబైల్స్ లో కానీ ఎక్కడన్నా చూసారనుకోండి, సో పాస్వర్డ్ అనేది టైప్ చేస్తే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. సో అలాంటివి జరగకుండా పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది ఈజీగా జరగకుండా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద షార్ట్ అండ్ ఈజీలీ ప్రిడిక్టబుల్ పాస్వర్డ్. సో ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ అయ్యే పాస్వర్డ్స్ ని పెట్టుకోకూడదు. సో ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, అవాయిడ్ యూజింగ్ పాస్వర్డ్స్ విత్ ప్రిడిక్టబుల్ ప్యాటర్న్స్ సచ్ యాజ్ 11 55 22 66. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క రోల్ నంబర్ ఉందనుకోండి, సో రోల్ నంబర్ 18HU1A055 తో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటిది నువ్వు సెట్ చేసుకున్నావు అనుకో, నీ రోల్ నంబర్ అనేది మీ కాలేజీలో మొత్తానికి తెలుసు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే నీ అకౌంట్ అనేది హ్యాక్ అయ్యి అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్యాటర్న్స్ లేకుండా, ఓకే, సో అలాంటివి లేకుండా మనం గనక పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేసుకుంటే సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అవర్ డివైజెస్. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుందంటే సో టు హ్యావ్ టు అవాయిడ్ యూజింగ్ పాస్వర్డ్ విత్ ప్రిడిక్టబుల్ ప్యాటర్న్స్. సో ప్రిడిక్ట్ చేసే ప్యాటర్న్స్ ని పెట్టుకోకూడదు. సచ్ యాజ్ 11 55 22 66 ఇలాగా కనుక పెట్టుకుంటే సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఒక టైంలో ఏమవుతుందంటే పాస్వర్డ్ ని ఈజీగా గెస్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? సో జనరల్ గా తెలియకపోతే ఇది పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ కి కష్టంగానే ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ కనుక యూజ్ చేశారంటే సో పాస్వర్డ్ క్రాక్ చేసే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే హ్యాక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనలాంటి వాళ్ళకి ప్రిడిక్టబుల్ కాదు, కానీ ఆ పర్టికులర్ ఆ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతారని చెప్పి చెప్తారు. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్, కౌంటర్ మెజర్ ఈజ్ అవాయిడ్ యూజింగ్ పాస్వర్డ్
with predictable patterns such as 11, 55, 22, 66. And passwords stored in a DB must always be encrypted. So మనం పాస్వర్డ్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం ఒక డేటాబేస్ లో. ఓకే, సో ఆ స్టోర్ చేసే డేటాబేస్ లో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, మస్ట్ ఆల్వేస్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్. ఎన్క్రిప్షన్ అనే అల్గారిథం యూజ్ చేస్తే సో మనం సెట్ చేసిన పాస్వర్డ్ అనేది ఎన్క్రిప్ట్ జరిగి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో వెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అటాకర్ హ్యాక్స్ అవర్ డేటాబేస్, సో ఆ డేటాబేస్ ని హ్యాక్ చేసినా కూడా సో ఆ డేటాబేస్ లో పాస్వర్డ్స్ అనేవి ఏం చేసి ఉంటాయి, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉంటాయి. సో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉన్న పాస్వర్డ్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే మనకి పర్టికులర్ అటాకర్ కి ఏమవుతుందంటే కష్టంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉన్నాయి. సో దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే సో మనకి డేటాబేస్ ని థెఫ్ట్ చేయడమే ఒక టాస్క్. సో ఆ డేటాబేస్ థెఫ్ట్ అయిన తర్వాత అందులో ఉన్న పాస్వర్డ్స్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉన్న పాస్వర్డ్స్ ని డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే సో దట్ ఈస్ అనదర్ టాస్క్. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది జరగకుండా జరగకుండా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి యూజ్ చేసుకుంటే కౌంటర్ మెజర్స్ కనుక మనం ఫాలో అయితే సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కెనాట్ క్రాక్ ద పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఈస్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ and what are the different password cracking techniques and what are the different password cracking tools we are using and how we are provide security to avoid the password cracking. So that is the counter measures so to avoid the password cracking. So what are the counter measures? So first one, avoid short and easily predictable passwords. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తే మనకి సేఫ్గా ఉంటుంది. అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అవాయిడ్ యూజింగ్ పాస్వర్డ్స్ విత్ ప్రిడిక్టబుల్ ప్యాటర్న్స్ సచ్ యాజ్ 11, 55, 66 అలాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది జరగకుండా అలాంటి అవాయిడ్ చేయడం వల్ల పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ జరగకుండా ఉంటుంది. అలాగే పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేసే డేటాబేస్లో మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన పాస్వర్డ్ని కనుక పెట్టుకుంటే సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద మోర్ సెక్యూరిటీ టు అవర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైజెస్. సో ఏ డివైస్ తీసుకున్నా మన పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ జరగకుండా ఉండేటట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ SQL ఇంజెక్షన్. ఓకే, is there any doubt with this concept, password cracking?